Toujours dans le cadre de mission alerte, on est toujours dans l'Obaka. Alors, bana poto, bana Paris, bana partout. Tu vends qui un peu kimia. Et maintenant, c'est pas le temps et à vendre kimia parce que sinon, bah risquer, bah acquiser biso lelo. Bah lobby qui est des complicités. Dans ma camboiso, les canafri d'ici, tout ça éclairci ce matin. Nenge combattant chinois à outil koleka. Nenge pe bande comme sousou, bah sali ango partout dans Djobo, pourquoi pas les journalistes d'investigation. Alors, today I would like to speak to all my African brother about what is happening here in South Africa. You know about the violence that have been take place in South Africa. So we have a very strong and small message. The importance of this message is just you to understand what I want to say. Fellow African brother, we as the Congolese freedom fighter, we condemned the violence that took place in South Africa, where we see our own black brothers from South Africa killing the black foreigners national. They were banned, killed, attacked from Durban, from Johannesburg and other parts of South Africa. Among those people, there is 3 Congolese who have been killed. I'm saying 3 Congolese, it means from the Congo DRC have been killed. 1 have been banned in Durban. The Congolese freedom fighter sends the condolences to all the African nations who lost their citizens on this Afrophobic and xenophobic violence, such Somalian, Malawian, Zimbabwean, Ethiopian, Nigerian, Zambian, and others. We remember on apartheid time, South Africans were looking for support all over the world, especially in Africa, to the African countries such Mozambique, Malawi, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Zaire, my country, that's called Republic Democratic of Congo, where the South Africans were welcomed and supported by other black South African. We remember the independence of some country of Africa, like my country, the 30 June 1960 by Patrice Emery Lumumba. We remember in Senegal on the 20th of August 1960 by Sédar Senghor. We remember again in Ghana the 6th of March 1957 by Kume. We remember in Zambia on the 24th of October 1964 by Mr. Kenneth. We remember again in Côte d'Ivoire in 7th of August 1960 by Felix Boigny. We remember again in Zimbabwe in 18th of April 1980 by Robert Mugabe. We remember in Nigeria on the 1st of October 1960 by Balewa. We remember again in Angola on 11th of November 1975 by Augustino Neto. And we remember again in Cameroon on the 1st of October 1961.
Ces violences xénophobes ont fait 6 Our morts ces derniers former jours. president Les immigrés se disent abandonnés par les Mobutu autorités. Sese Seko Kungwendo in 1973 addressed the world in the UN Council with a strong speech and freedom to set free South Africa and to release Nelson Mandela from prison. That we will never forget. That's why my country, Zaire, was the first country Nelson Mandela visited when he was released, and especially in the city of Goma in the eastern of Congo. Our father and I contributed money back home to come on help to the black South African. My heart is... Mais également et surtout, suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous, afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zaïre, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné, a fini par reconnaître, à partir de sa malheureuse expérience, ses véritables amis. Interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes, ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépaissèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir.
donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, des mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? So ends the KFF, that is in the Congolese freedom fight, are very disappointed by the violence and we condemn it. This is the time to remember all the African freedom fighter has Mohamed Gaddafi, Patrice Emery Lumumba, Nelson Mandela, Govan Mbeki, O Tambo, Steve Biko, Thomas Sankara, and we can never forget Mvuluzi Kimbangu, who gave their lives for the South African and all Africa to be united. Today, they want to change the history. They want to change the history. No, they will never, and they will never change the history. For their information, the ANC were not created for the South African only, but for the all African. That's why the meaning of ANC is the African National Congress. Even by the meaning you can understand is the national
African National Congress with the objective to unite Africa and African. As the UFF today, the opposition party is created for all Africans to be one with the Ubuntu spirits and fight for the freedom economic of Africa, or the economic freedom for Africa. We as KFF, the Congolese freedom fighter, we thank Honorable Julius Malema for the Ubuntu spirits and the unity weapon against xenophobia. Nelson Mandela said, the father of the nation, the father of the South African, and the father of the all African, say South Africa on that time, on that apartheid time, we cannot win the fight, but we can only win the election, because he understood that the massive killing of black South Africans should stop, and the black South African were the majority, where the black were, where the whites were minority. Even it comes to the election, the black will take the power, as the black ruling the country now. Today we can say the same to all brothers, all fellow brothers from South Africa, that you can note, and you will never win this fight against all the African nation. You can see the disaster that's coming through other countries from Africa. Example from Mozambique, where the border is closed and all the South African have to be sent back home. More than 300 people who are working on the mining company from Mozambique have been sent home, because their life also are targeted according to what you did here in South Africa. You can see in Nigeria, they have been sent back home 2 flies from Lagos to South Africa because of what you did here to their fellow brother. Today, we as a Congolese freedom fighter, we say the same. In Congo, there is more than 25 South African companies who are operating in Congo in many sectors. Among those, we have companies like ShopRite, we have like copper mining, we have like Kibali Gold, we have like gold mining, we have like Standard Bank ATM, and we have what we call Congolese mining that belong to Zuma Nation, and many others. In Nigeria, we have what we call MTN network. In Niger, in Cameroon, in Zimbabwe, in Mozambique, in Zambia, and so forth. We as Congolese freedom fighter say, if you don't want to stop with this massive killing of all the African nation, we are asking all the Congolese back home to boycott all the South African companies back home in Congo. Among those, ShopRite, Congolese mining, and all those companies transporting mineral from Kasumbalesa in Lubumbashi via Zambia, Zimbabwe to South Africa. And we ask our all brothers back home to close down the South African embassy
in Kinshasa, in Gombe, in the South African consulate in Lubumbashi. We cut the diplomatic relation between the two countries, and we will cut the agriculture project to Congo because the Congolese have been victim of this. And we announce all the South African who have problem of electricity that the Congo will not and never give the power from Inga to supply the ESCOM for electricity anymore because the Congolese citizens have been killed. As the Congolese freedom fighter, we call all the Congolese to be in alerts and to use this emergency number to call or to send an SMS that will reply anytime if they find out their life is in danger. The number is 074 95 32 131. The emergency number is 074 95 32 131. Why we send this number? Because the Universal Declaration of Human Rights say everyone have to defend his life, or everyone has the right to defend his life when he finds that his life is in danger. It's mean self-defense. You can defend yourself where you are as you can to save your life. We will like to inform the ACR, the so-called ACR, and remind them the majority of the Congolese living in South Africa are asylum seekers and refugees. Hence, according to the meeting with many organizations as PASO and other, we as Congolese don't want to live here in South Africa anymore because we were killed in 2008 and again they are killing us. The refugee country, where the refugees seeking for a rescue for their life can never and ever be a xenophobic country as South Africa. So the HCR have to take responsibility because we are sick and tired of this. Please, we are giving you 48 hours to take action. Otherwise, no European country, no American country, or no Australian country have to reject or to return back home all the Congolese who trying to run to their country by anyhow to look for rescue, because back home Hippolyte Kanambe, so-called Joseph Kabila, killed more than 8 million Congolese, and last week 424 and 25 people have been found killed in Maluku. His Honorable Malema said the South African resolving problem by violence now because they've been told to do so by some of the South African leader. The answer, I'll just remind you, after the election of 2011, where Etienne Tshisekedi, the former leader
of opposition or the father of the win the election, the South African soldiers were sent in Congo to resolve the fraud in favor of Joseph Kabila by violence. President Zuma congratulated Mr. Joseph Kabila, the illegitimate president from Mozambique. The 320 Congolese were arrested in Joburg by only violence. Among others, many march or sitting were dispersed in Joburg or in Pretoria only by violence. The 19 Congolese and Etienne Kabila were arrested and beaten in prison, Sun City, by violence. Even the Home Affairs, all the time, we have been victim of violence. The President Zuma, his ex-wife, was leading the African Union but failing to unite African. The elder of the whole of society becomes responsible for all the violence meted against our foreign nationals. It was through the state that our people were taught that resolution to differences should be through violence. It was under your leadership that when you disagreed with people in Marikana, you killed them. Because you never believed in peaceful resolution of differences. When people had problems in Relela, you killed them. When people had problems in Mututlung demanding water, you killed them. When Tatane protested against this state, you killed him. When there were differences not so long ago in this parliament, you applied violence against the leadership of the EFF. When your friends marched to Lituli House, the DA, you responded by violence. When the structures of the EFF were emerging at the lower levels, you responded to that through your lower structures through violence. Mr. President, you taught our people that everything else must be resolved through violence. And therefore you must take full responsibility for having misled our nation that peaceful resolution does not exist and that those who do not listen, they must be whipped into line. You have lost control of the country because you have lost control of your own family. Your own son continues to say these people must be killed. You stand up here and you do not say anything. The King Zweletini has been misinterpreted as he says. We accept that explanation. But you do not take a platform to ask the king to call upon the people of KwaZulu-Natal and everywhere else, particularly those who could have misunderstood him, to refuse to engage in violent activities. I must never be misinterpreted to be saying the king is responsible for that. But that interpretation was misinterpreted by the media, and the people understood him to be saying that. How can you rule the country when you cannot rule over your own family? And your son is such a typical example of a family member that you cannot whip into line. We have a responsibility from these incidences of xenophobia to teach our people that peaceful resolution is a sustainable solution to every problem we have. Mr. President, you come here, you want to condemn violence against xenophobia. But the Cubans have taught us that body language speaks volume than prepared speech.
You come with a prepared speech, your body doesn't suggest any other leader who's concerned about the killings in KwaZulu-Natal. But when you were defending the spending in Nkandla, your body language was very strong than when you were condemning the violent activities in Nkandla. Fellow South Africans, we need each other. Let us not kill each other. There is no country in Africa that can survive in isolation. Not even the USA can survive in isolation. We need each other, South Africans. Let us not kill fellow Africans. Honorable We Malema, are one your thing. time has expired. Africa is one. We must refuse the artificial borders imposed on us Honorable by Malema, your time has colonizers, which have expired. led to the division of Africa. Africa, we are one. If the king said they steal our job, I'm trying to laugh. No Somalian, no Congolese, no Ethiopian who work in the parliament. We created our own business by helping the black South African, by selling for them even half bread that ShopRite, Pick and Pay can never sell. If they say that we steal their ladies, it's so shame on black South African. The South African was the country of law where no one can take a lady by force. Otherwise, you end up in court by a rape case. If South African lady fall in love with a foreigner guy, is that a sin? The answer is yours. If they say we bring drugs to them, no Congolese to drug, no Somalian to drug, no Ethiopian to drug, and other nation to drug. And I think by myself, the drug is very expensive where the black South African have no money to buy. If it means only the whites can afford because they have money. And to the South African embassy in Congo calling and apologize to the murder of the Congolese in South Africa, we will request him to come back to his country, to leave the Congo, and all the Congolese in Kinshasa will take action on this message. We warn you, no Congolese life must be taken. No Congolese should be killed in any way, every way. Has they killed Congolese in Congo Brazzaville? You saw what we called the Operation Likofia Gorilla to save the matter. It was a response. What will be our response to this? We don't want to see all the South African company or mining company trading in Congo anymore. This was my message for all African guys, and especially to black South African. We were well organized. We were well organized to defend ourselves if we found that our life would be in danger. Thank you, Ellen Zille, because we are from the Western Cape, where we have white South African, where we have colored South African, who are not xenophobic people, who are very friendly. When we found Indian people, where we found many friendly people among us. Thank you. I would like to speak to French now or to Lingala to just interpret to my people who are back home and to understand that the KFF, son of EFF, who are the Congolese freedom fighter, they are happy to eat back. It means to defend themselves. Alors, bino batu boti kolanda ngai, alors ezalaki toujours journaliste d'investigation. Toujours na mibeko ya bandeko oyo basanganaka awa na kati ya Kauzi Biega, la bataillon mobile obino boyebi.
Alors bandeko à Djobour, il y a Durban, il y a partout. Un message pour vous dire que soyons prudents. Tous hasardés, Pambate, Tokufi Ebele na Congo, Tokoya Suko Kufa, plus de 8 millions de morts, Arma Tungulu, Chebea, Web Masolo, Anagnos, tout Opsosa Koloba. Mais Bisso na Captain, tout s'organiser avec les Nigériens, avec les Camerounais, avec les Éthiopiens, avec les Érythréens, tous les étrangers africains pour se défendre en cas où Tomoni vit na biso et kozala en danger. Yango moni na pesi bango mo version en anglais. Nazako senga na bana kin, nazako senga na bana katanga. Bakende 25 compagnies sud-africaines na sengi na bana ituri. Kilomoto mining o ezalaka chati lelo ba sud-africain ba koma na même mise na kati. Na kati ya ba secteur nyonso même na port international Matadi ba sud-africain bazana même mise na kati ya port Matadi tozoko senga na bango ba boycotter biloko nyonso ba sud-africain na mboka na biso bakanga ba compagnie nyonso sud-africain pambate ba compagnie sud-africain na mboka na biso bazo ba intérêt ebele oyo bango bazo développer mboka na bango lokola basali bango na Mozambique ndenge basali bango na Malawi aye kozwa ba ressortissant Malawi nyonso awa na kati na Afrique du Sud bazongi mboka na bango. Alors c'est vraiment regrettable comme on a biso bana bitike tozana tatate tata na biso Emery Patrice Lumumba, tata na biso Laurent Désiré Kabila, tata na biso Mobutu Sese Seko, tata na biso Bakufa, tata na biso Joseph Kasavubu, biso za bana bitike oyo faut se prendre en charge to bunda pambate Hippolyte Kanambe aza différent tena ba oyo bazako boma awa aba bomi au moins 6 personnes pamba Nations Unies akwei awa bazako tala ba attention ndenge zali ko senga bandeko bazonga mboka na bango mais na Congo na mboka na ngai ndeko na ngai ozala yokola bo vandaka na libanda ozala oyo nani au monde lelo tout le monde est devenu combattant pourquoi parce qu'on tue tout le monde. On ne choisit pas. Ozala mwana kolabo tanga koto vino est en danger. Ozala nanga na ya exil vino est en danger. Yoza na chance moka ko songa mboka Hippolyte Kanambe otiko na kimia. Mais biso ba auto ko songa mboka te pa mate Hippolyte Kanambe ako massacrer biso nenga massacrer les 425 personnes. Oyo bakundi bango na fosse commune na Maluku binomo bolandi oyo eleki tozako senga na ba activité des droits de l'homme nyonso na Congo batelemela makambo oyo Afrique du Sud. On ne demande pas à ces gouvernements fatoches parce que bakosa eloko moko te. Un Bernard Kopoko, un aventurier ambassadeur oyo aza na kati ya Congo na kati ya na Pretoria ici azo suka na ko condamner ba fait ba gouvernement responsable azwaka bazwaka ba responsabilité pe bazwaka ba décision oyo ko pénaliser mboka na pour ba comprendre que non biso na kati ya mboko tozali bato congolais comme nyama et si quand congolais ki bazako bomaye bazako tutaye bazako sala o balingi yango message auto lancer le na ba sud africain pe na ko pesa na bandeko na so bazako landa pour na koloba ete biso to kolimbate en tant que KFF tozaba Congolese freedom fighter to ko bunda pona ekolo pe Congo ekoza libéré ba onyo so ba trahira ki Congo ba kozwa mbano na bango pe biso to kozonga simate. Alors na sepeli ya trop na ba oyo bolandi vraiment oyo zala ki message moko na kota makambo Congo mingi te auto yebi auto bundelaka na lingi mingi na so ba Congolais so bisika bozali self défense za arme liboso na kati ya vie na yo oyo be siko zali dimanche oyo soko moni keno okoya na kati ya réunion na matungu tozana ba Nigérien na ba Camerounais ba tout le monde assisté ma licheti car ndenge moni ya papi suka merci mbeli bango pe na e pasola donc ezama sekite o nyusa komeka akutana kauzi biega akutana na o babengi bata mobile ya KFF Congolese Freedom Fighter et c'est ngoya trop parce que to komiko kota la masolo mikolo bele bo woni ngate na bibi vraiment pour l'essentiel et pour dire que bande ko nso boza na poto oyo za na moyen ko ndeko na kati Afrique du Sud na kamwa bande ko poto kalezala qui facilement obtenir une invitation le invitation ko koma ko funda ba mbongo dimanche na matungulu oyo tokolobela masolo ya xénophobie oyo ezali kosalema awa o bazali kubma
kaka banoir tala ko sekana ko kamwa Robert Mugabe bisi bango alobi boza ko panza kaka ba statut kaka ya bato ba kufa na bango kala mindele mais na uti na Afrique na moni ata noir sud-africain moko te boy akeko zipola mundele vivant otambola mbata pona ndima ke boza na kanda mais bozo ki bumaka bande ko na bino ba noir ba bosani di solo Mobutu quand même la Nations Unies a joué un rôle important pour la libération Mandela quelque part to reconnaître ba fait Mutu Asali alors ezali pasi peko kamwa komona mais basi na bango bazali vraiment ba fanatique na biso ba fanatique ya ba étranger pambate maltraitance et utaka pa bana mboka oyo o ba maltraitance bango merci mingi na ba obolandi yango merci mingi na ba partenaire na biso merci mingi na ba collaborateur na biso bazali bongo pasop pe bandeko nyonso oyo bazali ko sangana na ba combattant vaillant guerrier ya Cape Town na tondi bino botondi ba master na nga nyonso bana nyonso ye oyo ba étudiant nyonso ya CPUT ba étudiant nyonso ya UCT bandeko nyonso bande ko comprendre te to pesi bino temps ko comprendre que le Congo appartient aux Congolais et toko admettre te que Congolais moko azala touché quelle que soit na circonstance nini bataillon na bino KFF ou les Congolese Freedom Fighter et Telemi pour na kobondela bino merci ya trop matondo mingi na kumisi nzambe pambate abateli biso ba wotoza na Cape Town alors incident moko pe les gars na kati ya train ba wa congolais moko na kati ya train na Deep River heureusement nzamba sunga ki ezali déjà train za ko telema tango akiti azoyi mo ba shop pa mate ba beta kié alors to sako kebisa bandeko na soso baza ko tambola na ba train ba ebate ba train tardif na ba train ya tongo makaso zo ta musala mi batela soko yebi ko mi batela tende ko nga zo mo panga na yo tcha na place pambate ba ko bimela yo anytime oye bandenga ko se défendre mobali akufa kabongo te mobali avant kufa tango to oya totali okufi mais to lobi quand même que non aluka ki a se sauver abunda tozali musika tozala ba moyen consistanté soki to lobi lelo to organiser ba fond appel de fonds na poto pour que ba aider biso pona ko luka ko defake bandeka biso na kati ya dirba ezali passé ngala za na Cape Town moyen na voyager na dirba ezate on n'a pas de fonds on n'a pas de moyens bolingwango toza ko loba eza wapi kaka ya ba commentaire na Facebook ya koloba ezali pasi alors toutes les communautés a ba s'organiser ba za ko chambongo esika moko ebongo biso ba congolais toza ko bimate ba msoza ko kene misala te ba kozwa mbongo wapi alors merci mingi na ba opi ba zo bundela mboka na Congo sur les champs ba combattants sur terrain merci na bino na bitumba bozali ko sala kasi tozali ko observer bino na biso musika liso ya aigle pambate bokoma na point de trahison te na komisi nzambe na komisi bandeko nyonso avant la c'est vraiment émission oyo na kozanga te kopesa mbote pambate mbote ezali loko moko très très important na ndeko pacheli oyo azali ko bunda toujours na Europe ndeko na ngai John Image oyo confrère tozalaka ne awa lelo comme aux États-Unis na musala azali ko sala pe ebele lokola o bazali ko bunda awa na ba oyo boyoki ete babungi nzela oyo bakatisi biteni bakomi ko senga pardon na bakatumba bakomi ko senga banini tokoloba ebele te pambate KFF eko s'en charger na bango combattant chinois mbote na yo na bosanité ndeko nanga Jimmy Nzala wazali lieutenant Jimmy na bosanité ndeko nanga John Kitete na bosanité commandant Paul na bosanité Ngubumba Ngunzoko Mbango Mvango Champ okoyo tikani le général Katakata Air Force chauffeur d'intervention rapide na bosanité bandeko nyonso o babundaka na biso Dadi Baimoto le général Malila Baz Mbaka Ozibiega na bosani binote pambate tozali toujours together dans la bosanité Emmanuel Mavungu na bandeko nyonso oyo bazali kobunda awa na kati ya Cape Town matondo mingi journaliste d'investigation na bino oyo azalaka toujours alerté na émission alerte politico socio-culturelle merci. Maman, le qui est na vakamata. Ouais. Na wati. Ya ka bifalo boîte à banane. Ya de faire na wesho. Et na wesho pour na. Non. Il faut ça que
They're fucking mad, these people. They're fucking mad. Which phone is working here? Hey, you see the problem is? You see the problem is the South African people are fucking too lazy. They cause no problem. What's the Zulus? Nobody is right. You must stand. You must stand for your rights. No, you must stand for your rights. You see. No, it's right. You must stand for your rights. It's no, it's right. People can't chase. Everyone is South African. Everyone. You can't be chasing people. Today is the African, tomorrow is the China, tomorrow is the Indian. Tomorrow they'll tell me go to India. Go to India. We're gonna fight them. We're gonna fight them. Fight them. Fighting. En plein jour à Durban, des Sud-Africains poursuivent un Somalien. Ils lui jettent des pierres. Ces violences xénophobes ont fait 6 morts ces derniers jours. Les immigrés se disent abandonnés par les autorités. Je suis prêt à mourir. Ces types, ils veulent brûler nos magasins, nos maisons. Et la police nous dit juste de rester chez nous. Que faire? Nous, on n'a rien fait pour mériter ça. Nous avons subi des intimidations comme cela ne nous était jamais arrivé. Je n'ai jamais vu personne poser des bombes, brûler des maisons, essayer de brûler des gens vivants. Je n'ai jamais vu ça. L'ANC, le parti au pouvoir, a condamné ces violences. Le climat actuel est instable et malsain, il se dégrade. Cela compromet la contribution que les ressortissants étrangers apportent à notre pays en termes d'amélioration de notre développement économique. Des améliorations qui se font à travers divers investissements, mais aussi en fournissant des compétences essentielles. À Johannesburg, beaucoup d'immigrés ont préféré fermer leurs magasins, mais de nombreux Sud-Africains ont défendu leur présence dans le pays. Ils apportent de la nourriture et la vendent. C'est pour nourrir nos enfants. On n'a rien contre eux. Je suis Zoulou, mais je n'ai rien contre eux. On essaye d'éduquer nos concitoyens pour qu'ils comprennent l'impact négatif de leurs attaques. Ces étrangers, ils payent des impôts, ils participent à la croissance économique de l'Afrique du Sud. À Isipingo, plus de 1000 étrangers ont fui leur maison et vivent dans ce camp. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont la cible de violences. En 2008, plus de 60 d'entre eux avaient été tués lors de tensions similaires. Certains Sud-Africains les accusant d'être responsables du taux de chômage élevé dans le pays.